Okay, so guesstimate tayo nito. Evacuation center. Ready. 6 CHB. Horizontal. HB top. Sukat. 3345. 3345. Sunod. 3940. 3.94. Okay. 2.115. 2.115. Enter. Okay. Ito pababa. Sukat 4.225. Pababa ito 4.225. Okay. And then right. And right. Baba. Sunod 3395. 3395. Tapos papuntang left dito sa bottom. Okay. Ano siya? 215. Pares pala. And then 394. 394. 3345. Taas. Okay, taas. 3395. Okay, 3395. Yan, right. Dito tayo sa left. Okay, 425 dito tiles, the paint tiles, so para simple lang. Well, tatlo. So, mula tayo rito. 1325. Okay, so mula tayo sa taas. Let's say left 1325. 1.325. Tapos, okay. 25 nandyan, tapos doon 1.06. 1.06. Oh, and then the first diretso na yun. And yan. Okay, that's that one. Ito so 1325. Okay, ito ito na yan. Yan, so ito po bottom yan, tapos lagyan mo natin dito for this one 2615. But this one is 4 CHB pati ito, so sabihin mali ito. Date 4 CHB. Yan, 4 CHB. Okay, tapos dito is 2615. Ito 2615. 615. Tapos sentro tapos yung poste. Okay, wow. Same dito tayo. Ayan, tapos meron sa gitna
Yun. Dito. Oh, center. Taas. Oops. Parang poste. It's okay. Yan. Yun. Kaya mo delete. Balik mo. Let's do it. Here. Ito. Pula. 60 yung pala. So, punin natin ito. Dimension. 2.125. 2.125. Here. Ano? 2.125 horizontal, that being bottom, should be good, and then all the way there. Okay, so dito, center, not right. Then there. Tapos ito. Ito, pumunta rin. So, ito. Center. Yan. So this is our floor plan. Yan. So want to know the cost of the walls. There. 6 HB, 4 HB. Okay, 6 HB, 4 HB, plaster, columns, beams. Okay. This is our roll. Okay, you have to know the wall finishes dahil ito may mga paint. Yan. Okay, just cost. Yan. Default off-white ang kulay. Okay. If you want to know everything, just pwede rin sa labas, pwede sa labas. Okay, so it's crossed. Ito na yung summary. Sama yun. Patikin mo rito. Let me summary. So walls, walls, and details ng walls. Ceiling wall, wall finishes. Yan, doors or others. Okay.